Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I thought I should speak how Guru Maharaj he practices this devotee care and how he has practiced in his life in the devotee care. Я считаю, что прежде всего нужно рассказать, как сам Гуру Махарадж практикует эту самую заботу о преданных. Yes, we exactly agree with you, 100%. Right. So this will inspire you. You will know, because more than theory, how to give a practical example is much more greater than theory. Я думаю, это вдохновит всех вас, поскольку практика важнее теории. Being with Guru Maharaj for many years as a personal servant. Служа Гуру Махараджу на протяжении многих лет в качестве его личного слуги. So being with Guru Maharaj as a personal servant for many years, I have seen how Guru Maharaj has exhibited in his daily life about devotee care. There are many examples to share with all of you. Есть много, очень много примеров, когда Гуру Махарадж сам лично занимался заботой о преданных, и я могу поделиться этими примерами с вами. So one is that I remember once we were flying, we went from Malaysia, we went to Bangalore, and in Bangalore I had one of the worst dysentery in my life. Я помню, однажды мы летели из Малайзии в Бангалор, и в Бангалоре со мной случилась ужасная дизентерия. Due to food poisoning. Это было пищевое отравление. This was in the year 2005. Был 2005 год. And those days, before Guru Maharaj had a stroke, those days only one traveling secretary used to travel with Guru Maharaj. Гуру Махарадж пережил инсульт, с ним путешествовал только один слуга. And we stayed in Bangalore for almost 3 days, and throughout the 3 days I was completely bedridden. Мы жили в Бангалоре на протяжении 3 дней, и все эти 3 дня я ужасно болел. And I remember Guru Maharaj came and saw me almost like every 2 hours he came to my room to see whether if I'm doing okay or not. И я помню, что в это время Гуру Махарадж буквально каждые 2 часа заходил ко мне в комнату, и чтобы проверить, как я себя чувствую. He had a very busy schedule, but despite that, every 2 hours he came to the room and asking about my well-being, and also he was suggesting the local devotees how to take care of me. И вы все, конечно, прекрасно знаете, какой всегда насыщенный график у Гуру Махараджа. Несмотря на это, каждые 2 часа он заходил ко мне, проверял мое здоровье и говорил местным преданным, как лучше обо мне заботиться. And he was also personally telling some local devotees how to make some home remedies to cure me. Он лично сам давал наставления, рассказывал местным преданным, как приготовить лекарства, чтобы вылечить меня. Anyway, towards the end of our stay in Bangalore, I almost lost like 5 kilos in 3 days. И за эти 3 дня в Бангалоре я потерял 5 килограмм веса. And I was like hardly able to stand on my own. I was so weak. Я был так слаб, что вообще едва мог самостоятельно на ногах стоять. Then somehow with allopathic medicine and his home remedies suggested by Guru Maharaj, I was recovered after the 3rd day.
Но после третьего дня, так как Гуру Махарадж, он сказал местным преданным, какие купить обычные лекарства, какие приготовить самостоятельно, и через 3 дня я уже более-менее себя чувствовала неплохо. And on the 4th day, actually throughout the 3 days I was praying very hard to Krishna that please cure me as soon as possible, otherwise I don't want to travel in this condition because I will be burdened to my spiritual master. И на самом деле я хочу вам сказать, что все эти 3 дня я очень усиленно молился Кришне. Кришна, пожалуйста, исцели меня. Иначе я не хочу дальше путешествовать с Гуру Махараджем, потому что я буду не помощником, не слугой, а только обузой. Because to fall sick during our travel is one of the worst things. И, наверное, очевидно, что заболеть во время такого путешествия – это вообще самое плохое, что только может случиться. Because those days, as I said, we used to travel with only one, Guruma used to travel with only one traveling secretary. So that traveling secretary has to be very healthy in order to do all the service for Guru Maharaj. Как я уже сказал, в те дни Гуру Махарадж путешествовал только с одним секретарем, и поэтому этому секретарю нужно было быть в очень хорошей кондиции, чтобы выполнять это служение. So somehow the 4th day I was okay enough to walk. Ну, все-таки я уже смог самостоятельно ходить. Then Guruma asked me whether you'll be able to continue traveling with me. With him. И Гуру Махарадж спросил меня, смогу ли я с ним продолжать путешествие. I told Guruma, I think I can. Let's go to the next place. I told Guru Maharaj. Я сказал ему, я думаю, да, я могу, давайте поедем в следующее место. Then we flew from Bangalore to Dubai by Air India. И мы полетели из Бангалора в Дубай. By Air India. Компания Air India. And I remember that because on that day I didn't eat anything. The 4th day I didn't eat anything because I was very scared that if I eat something then again I may have to face the same problem. Я помню это очень хорошо, потому что все эти дни ничего не ел. Это 4-й день я уже ничего не ел, потому что я боялся, что если я хоть что-то съем, у меня все по новой начнется. And I was sitting in the aeroplane. I was sitting on the last row of the plane. Я сидел in economy class. Я сидел в самолете, не поняла, на каком сиденье, на самом последнем, что ли. And since we are going to Dubai, we cannot go with a devotional dress, so we were wearing pants and shirt and hat. И так как мы летели в Дубай, это мусульманская страна, туда нельзя лететь в вайшнавской одежде, поэтому мы обычно летели в кармической. So I was like half sleepy, sitting inside the plane. I was half sleepy, and during our travel, I saw Guru Maharaj was coming from the business class. He was looking for me in the economy class. Я летела экономическим классом, и я там почти уже спал, сидела, и вдруг я видела, как Гуру Махарадж из бизнес-класса идет и ищет меня. So he was from the front, he was going row by row, looking for me because I was dressed up in a pant and shirt, so he was not able to identify me. То есть он шел то есть бизнес-класс в самом начале самолета, а я ведь сидел в самом конце. И он таким образом шел, и ряд за рядом он просматривал всех пассажиров, не мог найти меня, потому что я сидел в кармической одежде, и меня трудно было обнаружить. And happened to be that the flight is going from Bangalore to Dubai, and all whole flight is full of Indians. And since I'm also same looking like Indian, so he was not able to identify me, and especially with pant and shirt and hat. И так как мы летели из Бангалора, там были все индусы, я на вид тоже как обычные индусы, и одежда у меня такая же, еще какая-то шапка на нем была одета, я не поняла. То есть таким образом его невозможно было обнаружить среди всех остальных. And I was sitting at the last row, the last seat of the aeroplane flight. Я сидел на самом последнем ряду в самолете. And then finally he came looking for me, walking
came all the way to the end, and then he found me. И так в самом конце самолета он таки обнаружил меня. And he said, "Here I brought for you some yogurt and banana." Он сказал, я тебе принес немножко йогурта с бананом. He said, "I know you have not taken anything for the whole day, so yogurt is good for you. Yogurt will, what you call it, doesn't cause any diarrhea." Я знаю, что ты ничего не ела целый день, поэтому я тебе принес йогурт, а йогурт он не вызовет диарею. Yogurt actually helps to stop diarrhea. На самом деле он даже помогает остановить диарею. So then he asked, "How are you doing?" and whether if you need to, if you need anything else, you need to take some medicine. So he asked about all my well-being, and he gave yogurt and banana, and then he said, "If anything, let me know." Then he left. He went back to his seat. Я ему задал много вопросов, как я себя чувствую, если что-то тебе нужно, скажи мне лекарство или что-то. И спросил меня, накормил меня и ушел к себе обратно. And then, so that was, really a very, very heart-touching personal care. One of the heart-touching personal care that he gave during my travel and service with him. И этот пример он очень трогает мое сердце. Такой пример личной заботы о преданных во время путешествий. Then after we landed in Dubai and we were walking from the gate, we came out of the aircraft and we were walking towards the carousel where we supposed to pick up our luggages. И так мы вышли из самолета в Дубае и шли забирать свои вещи. And that old airport, you have a very long walk in the old airport. И этот аэропорт, он очень длинный, там нужно очень-очень долго идти пешком. And I was carrying Guru Maharaj's luggage, I was dragging Guru Maharaj's luggage, and we were walking together. И мы вот так с ним шли, а я нес весь его багаж, который он с собой возит в дорогу. And Guru Maharaj, he slowed down his walk just because I was not able to walk along with him as fast as he was walking. So he slowed down his walk and was walking slowly just to accompany me. И Гуру Махарадж, он замедлил свой шаг, потому что я не мог идти быстро, поспевать за ним. И таким образом мы медленно шли. And then he started grabbing all the bags that I was carrying for him. He grabbed? Yeah, he started grabbing the bag from my hand, saying, "No, you are too weak to carry this. Give it to me. Give it." Потом он начал мне отбирать все эти чемоданы и говорить, что нет, ты слишком слаб, отдай их мне, я буду сам носить. But I felt so bad, that I told Guru Maharaj, no, I think I will be able to carry. Let me carry. I don't want you to carry. So I just somehow tried my best to carry the bag. Но мне от этого его поступка сильно поплохело и сказал, нет, Гуру Махарадж, я могу, я сам буду их носить. So like that, he was very, very detailed and he was very caring, looking into every single aspect of my health during my service those days with him. То есть в эти дни он проявлял внимание вообще к малейшим мелочам моей жизни, моего здоровья, и так заботился очень тщательно обо мне. Also those days, as I said, only one secretary used to travel with Guru Maharaj. И так как еще и плюс ко всему лишь один секретарь с ним путешествовал в то время. And we used to do everything for Guru Maharaj, everything, A to Z, we do everything. И поэтому этому секретарю приходилось делать абсолютно все для Гуру Махараджа. And we hardly get any sleep. И We вообще only sleep in the aeroplane or in the car. И мы не спали вообще. В то время спать можно было только в самолете или в машине. And sometimes in some places we share room with Guru Maharaj. И в некоторых местах мы даже с ним в одной комнате жили. We sleep inside the same room. Спали, да, в одной комнате. And whenever we sleep inside the same room with Guru Maharaj, and sometimes he has to, in the middle of the night, when he needs something or when he goes to the bathroom, and he doesn't switch on the light. И в те дни, в те ночи, когда мы были в одной комнате, если ему нужно было ночью пойти в туалет или в ванную, он даже не включал свет,
чтобы не разбудить слугу. He somehow he wakes up so quietly and he doesn't switch on the light and he goes to the bathroom or whatever and then he comes back to sleep and you hardly can hear anything. Он это делал настолько тихо вставал, шел в туалет, не включая света, что это даже невозможно было заметить и проснуться от этого. And one night it was around, I was sleeping with him in the same room. It was, in the next room, in New Orleans. It was in New Orleans, USA. Guru Maharaj was sleeping in his room, and then just next to him was my room. And it's a small room actually, it's a storeroom, and he has to go to his bathroom, passing through that storeroom where I was sleeping. Однажды в Новом Орлеане, в США, мы там остановились, и мы спали в разных комнатах. Он в обычной, а я рядышком с ним в очень маленькой комнатке, которая на самом деле была складом. И ночью ему нужно было встать и пройти в туалет именно мимо вот этой комнаты, где я спал. Then he came to that storeroom because that is where I was sleeping in that room, and that is where we were keeping all our traveling luggages. И он вынужден был зайти в эту комнату, потому что в этой комнате хранились также еще и все наши вещи, которые мы с собой возили. And then he came to the place and he saw me, I'm sleeping there. But somehow he didn't switch on the light, just using a torchlight. He was looking for something from the bag. И он зашел в эту комнату, увидел, что я там тоже сплю, ему нужно было что-то взять из вещей. И он не стал включать свет, он взял фонарик, и с фонариком там лазил по сумкам и искал, что ему нужно. And that was around 2 in the morning. Это было около 2 часов ночи. And I woke up hearing some noise. I'm sorry, you woke up? Yeah, I woke up, and Guru Maharaj was there looking for some things from the bag. И я все-таки проснулся и заметил, как он с фонариком ищет что-то в сумках. And I asked Guru Maharaj, what are you doing, Guru Maharaj? Я спросил, что вы делаете, Гуру Махарадж? Then he said, no, I'm just looking for a sweatshirt for me, he said. Он говорит, я тут кое-что ищу просто в сумках, ничего такого. Then I told Guru Maharaj, well, you could have, woke me up and I could have find it for you easily. Я сказал, вы же могли меня разбудить, я вообще без проблем вам найду все, что угодно. And then he said, no, I know you're tired, you sleep, it's okay, I can do on my own. Он говорит, да нет, я же знаю, что ты устал, что ты спать хочешь, я сам найду. So like that, he really, cares for for every single detail of the, whoever is with him or the disciples. То есть вот это такие примеры, как вот практически реально проявляется забота о преданных вот в таких жизненных ситуациях. Unlike, since I'm from the ashram life, I know in the ashram, few of us, we stay together. And in the ashram, sometimes if another devotee is sleeping, we don't care, we just switch on the light, we bang the door, close the door hard. Например, я уже жил в вашем брахмачаре, я знаю, что когда там несколько брахмачарей живут в одной комнате, и когда они спят, и кому-то нужно в туалет, мы не думали друг о друге, включали свет, шли куда нам надо, дверь хлопали громко. But here Guru Maharaj, he's a guru and I'm just a disciple, his servant. But even just to, just not to wake me up because he doesn't switch on the light, he does things on his own without making any noise, just not to disturb myself. А здесь в такой ситуации я просто его слуга, это Гуру Махарадж, и он не включает свет и делает все тихо и не будет меня. So these are some of the things which I learned from Guru Maharaj, how to care for each other. И вот в таких случаях, через такие примеры, я понял, как наш Гуру Махарадж, что такое забота о преданных. So this is like, this pastime tells you how he cares for physical health of a devotee. То есть это такой пример, через который можно видеть, как он заботится о физическом здоровье преданных. And as you all know, Guru Maharaj, without fail, he
daily prays for his disciples, his Diksha disciples, Shiksha disciples, and also all the devotees who requested him to pray for them. И как вы, наверное, уже все знаете, Гуру Махарадж каждый день, вообще никогда не прерываясь, он всегда возносит молитвы о своих дикша учениках, шикша учениках и о всех преданных, которые попросили его молиться о них. I don't know whether he daily prays for himself. И я даже не уверен, молится ли он вообще о себе, за себя. But one thing I know that he daily prays for his Diksha disciples, Shiksha disciples, and all the devotees who requested him to pray for them. Но что я точно знаю на 100%, то что он каждый день молится за дикша, шикша учеников и тех, кто попросил его об этом. And he does this whenever he is in front of the deities, or even if he is not in front of the deities, daily basis in the morning he prays. И он это делает, когда он получает даршан божества, а если ему не удается получить даршан божеств, просто в своей комнате он возносит эти молитвы. And generally being in this condition, physically challenging condition, one generally prays for themselves, oneself. И обычно, конечно, находясь в такой вообще очень тяжелой физической, в таком тяжелом физическом положении, как Гуру Махарадж, обычно люди молятся больше всего за себя. Because if I am in his condition, the condition that he is now physically challenged condition, I just pray for myself. I think about me first. But Guru Maharaj, even though he is in this condition, he doesn't think about him. He thinks about the well-being, the welfare of the Sith. Но несмотря на такую очень болезненную физическую ситуацию, Гуру Махарадж не молится за себя, он молится за всех других учеников. I remember once, this was in 2010, we were in Puri for Puri Parikrama. We attended Puri Parikrama. Однажды в 2010 году мы проходили парикраму в Пури. And after Puri Parikrama, just before leaving Puri Parikrama, we saw some kind of rashes on Guru Maharaj's leg. I'm sorry, what did you notice? We noticed some kind of like a rashes. Rashes means some kind of like skin disease on both the legs of Guru Maharaj. I see, okay. И почти перед самым окончанием уже парикрамы мы заметили, что у Гуру Махараджа на обоих ногах появились воспаления. And then we took him to the hospital. Мы отвезли его в больницу. And then from Puri we came back to Mayapur actually. И из Пури мы вернулись в Майпур. And in Mayapur suddenly Guru Maharaj developed a very high fever. И вдруг в Майпуре у Гуру Махарадж очень высокая температура поднимается. And we didn't know that the fever is due to the rashes actually that he had in the leg. И мы поняли, что это в результате вот этих воспалений на ногах. And then that evening, when we noticed that Guru Maharaj had high fever, we told him to take good rest. И в этот вечер, когда мы его померили температуру, видели, что она очень высокая, мы попросили Гуру Махараджа отдохнуть. We gave Guru Maharaj some medicine to bring down the temperature and then put him on the bed. Мы дали ему жаропонижающее и уложили в кровать. And then after like 2 hours, after he had a good rest, then Guru Maharaj woke up. Через 2 часа, хорошо поспав, он проснулся. But as soon as Guru Maharaj woke up, as soon as Guru Maharaj went to bed, we closed all the gates on his rooftop in Mayapur. Not to allow anyone to come and disturb him during his sleep. Как только мы ложили его в кровать, мы закрыли все входы на крыше в его доме, чтобы предотвратить попадание преданных на даршан. And then
as soon as he woke up, somehow he noticed one Mataji, she sneaked in and then she came to see Guru Maharaj. Но как только он проснулся, мы заметили, что одна Матаджи как-то тайком все-таки прокралась и пошла на встречу с Гуру Махараджем. And Guru Maharaj woke up, we put him on the chair, we dressed him up, we were, he was just relaxing. He woke up, then he was just sitting and relaxing on his chair. И он проснулся, мы его одели, посадили на кресло, он просто вот так сидел в расслабленном состоянии, отдыхал. And at this point of time, this Mataji walked in and somehow she was talking outside, asking one of the servants, I need to meet Guru Maharaj. За дверью эта Матаджи просила одного из слуг, просила его о даршине с Гуру Махараджем. And Guru Maharaj, while he was sitting on the chair, he said, I wanted to go out of my room to breathe in some fresh air. И пока Гуру Махарадж сидел в кресле, он сказал нам, своим слугам, я хочу выйти за дверь, мне нужно воздуха глотнуть свежего. And at that time he still had some mild fever was still there. И в тот момент у него все еще была температура. And then we took him out, he was sitting there and it happened to be this Mataji, as soon as we walked out of the room, the Mataji was there. И мы вывезли его за дверь, и, конечно же, там сразу же оказалась эта Матаджи. And this Guru Maharaj came out, and then this Mataji also noticed that Guru Maharaj is coming out, she doesn't want to leave the place. Эта Матаджи, она заметила, что Гуру Махарадж выезжает, и она ни в какую уж не захотела уходить. And Guru Maharaj told, no, just leave her, I'll just speak with her for 2 minutes. Гуру Махарадж сказал, оставьте ее, мы с ней пару минут поговорим. And this Mataji, she's not even a disciple of Guru Maharaj, she's actually disciple of another Maharaj. И эта Матаджи, она даже не была его ученицей, она была ученицей другого Махараджа. And then she's from Canada actually. She came to Mayapur to live in Mayapur, but somehow she had some legal problem and she was not allowed to stay in Mayapur. Эта Матаджи, она из Канады, но она переехала на совсем в Майпур, но там у нее с печенью какие-то проблемы возникли, ей там не разрешили остаться. And the Mayapur management told her she's not eligible to stay in Mayapur, that she has to go back to Canada. То есть само управление вот храмом, всем этим ашрамом, ей сказали, что вам не разрешаем здесь оставаться, пожалуйста, возвращайтесь. So then she came crying to Guru Maharaj to somehow try to solve this problem and ask for some advice from Guru Maharaj. И она пришла к нему, плакала и просила какого-то совета, как можно разрешить эту ситуацию. But Guru Maharaj, despite his fever and poor health, he sat with her outside for almost half an hour, advising her what to do. Но несмотря на то, что у Гуру Махараджа была температура и все, и вообще слабо он себя чувствовал, он усадил ее полчаса и рассказывал, инструктировал ее, что и как ей нужно поступать. Then, so this is how he is like actually, because it was not, though she was not a disciple and despite his poor health and fever, he still liked to help devotees. He goes beyond his capability, he doesn't even care for his body, he goes beyond his limit and he helps devotees. То есть вот здесь на этом примере можем видеть, несмотря на то, что у самого Гуру Махараджа и температура, и вообще здоровье слабое, и преданная к нему пришла, которая даже не его ученица, но сам он выше всех телесных представлений, отождествлений, и он заботится только о других преданных, о благе других. This is just one example, but like this, we have many examples of Guru Maharaj how, despite his poor health, despite his having a physically challenged condition, he goes beyond himself. He goes beyond his bodily platform to help devotees, to speak to devotees.
Это лишь один из многих примеров, когда Гуру Махарадж, он возвышается над своим собственным физическим положением и заботится о других преданных. Because, just imagine anyone in his condition, physically challenging condition, the first thing we will think is how to take good rest and how to keep away from the crowd and how to keep away from all this problem. Если вы себе хотя бы чуть-чуть представите человека в таком физическом положении, в каком он находится сейчас, то самое первое желание этого человека было бы отдохнуть получше, держаться от толпы подальше и как-то облегчить свое состояние. I don't know whether I told this story before in Russia, but let me tell you again. When Guru Maharaj was in ICU, when he had a stroke, he was admitted in ICU. Я не знаю, может быть, я уже рассказывала вам эту историю в России, но я расскажу еще раз. Когда Гуру Махарадж пережил инсульт и был помещен в реанимацию, and in ICU he was in coma for almost 2 weeks. He was in coma. И в реанимации около 2 недель он лежал в коме. And after he came out of coma, that was about after 2 weeks later he came out of the coma. И после того, как он вышел из комы через 2 недели, and I remember one morning, Revati Raman Prabhu, the temple president of Tirupati, he was standing next to Guru Maharaj. И я помню, этим утром Ревати Раман Прабху, это президент общины в Тирупати, он стоял около кровати Гуру Махараджа. And I was with another devotee standing on the other side of Guru Maharaj. А я с другим преданным стояла с другой стороны кровати Гуру Махараджа. And happened to be one, because in that ICU there were about 10 patients, same like Guru Maharaj, in the same ward. И в этой палате, это была палата реанимации, было около 10 пациентов, примерно в таком же состоянии, как и Гуру Махарадж. And we had one lady, she actually came to visit one of the patient who was next to Guru Maharaj. И там была одна женщина, которая на самом деле пришла навестить тоже пациента, который на соседней кровати лежал. And this lady, she came to, when she came to know that big Swamiji, Hare Krishna Swamiji is just next, sleeping on the next bed. So she came looking towards Guru Maharaj. И когда она увидела, что на соседней кровати спит большой Свами, она уже в следующий раз пришла именно к нему. And then she paid obeisances to Guru Maharaj. Она принесла ему поклоны. And after she stood up, paying obeisances, И вот она принесла поклоны, и после того, как она встала, and then she was like doing namaskar to Guru Maharaj. она делала намаскар Гуру Махараджу. Means like asking for blessing. То есть, на самом деле, это значит просить о благословении. Then Guru Maharaj, Revati Raman Prabhu told Guru Maharaj, there is a lady there, she wants blessing from you. И вот это Ревати Раман Прабху, он сказал: Гуру Махарадж, здесь вот одна женщина, она просит у вас благословения. She didn't even say anything that she wants blessing. Но на самом деле она ни слова не говорила о том, что она просит благословения. But since Revati Raman Prabhu said that, and Guru Maharaj was actually trying to lift his hand, his left hand, and try blessing her. Но так как Ревати Раман озвучил это Гуру Махараджу, тот пытался поднять свою левую руку, пытался поднять ее, чтобы дать благословение. Imagine, he just came out of the coma. He was in coma for 2 weeks, and he just came out of the coma. Только представьте себе, человек пробыл в коме 2 недели, вот он только-только из нее вышел. Was not able to speak anything. Он вообще не мог еще ничего даже говорить. And was not able to move any part of his body except the left hand. И ни одна часть его тела не двигалась, кроме левой руки. And even for breathing, he was supported by
machine, external machine. И его дыхание поддерживалось специальным аппаратом. And he was surrounded by all kind of tubes and machines to support him. И вокруг него было много всяких проводочков, трубочек и всяких аппаратов. And even in that condition, without even thinking about himself, he blessed that lady. И даже в таком положении, ни секунды не раздумывая, он дал благословение этой женщине. And blessing means to give your good energy to other people. А благословение означает отдать свою позитивную, свою хорошую энергию другому человеку. And now just try putting ourselves in that position. Here we ourselves. Go ahead. Попробуйте сами себя на минуту хотя бы поместить в такое же положение. We ourselves are struggling, like Gurumai was like, he was on the verge of like struggling to stay alive. В эти моменты Гуру Махарадж просто в буквальном смысле каждый момент боролся за жизнь. But he wasn't thinking about himself, but he was thinking about the welfare of the lady. Но он не думал о себе, он думал о благополучии других людей. And just imagine personally I will never do that. Because I myself struggling for life, to stay alive, how will I give my good energy to other people? Вот о себе я могу точно сказать, я бы так не поступил. Если я борюсь за жизнь и пытаюсь выжить, как я могу еще свою энергию кому-то отдавать? So, to tell you the truth, only a person who is completely beyond the platform can do this kind of things. Таким образом может поступить только та личность, которая совершенно полностью находится выше, за платформой телесного понимания. Because if Guru Maharaj would have thought about himself, then that shows that he was thinking about his body. But because he wasn't thinking about his body, so therefore he is beyond his bodily platform. Если бы он думал о себе, он бы думал о своем теле, но он бы так, может, не поступил. Но здесь мы видим, что он совершенно трансцендентен к этому отождествлению телесному. Because if he would have thought about his body, he wouldn't have blessed that lady. Потому что если бы он хоть немножечко подумал о своем теле, он бы не стал благословлять эту женщину. So like this, these are the like many pastimes like this. That how he always thinks about the spiritual welfare, emotional welfare, and physical welfare for other devotees than himself. И это один лишь из многих и очень многих примеров, где Гуру Махарадж заботится не о себе, а о трех уровнях благополучия: о физическом, эмоциональном и духовном благополучии других людей. And this I have many stories I have. Я помню огромное количество таких историй. And recently, about 1 week ago, when we were in the hospital here. И, например, одна история произошла совсем недавно, неделю назад, когда мы были в больнице здесь, в Дели. And the nurse came at 3:30 in the morning, and she woke up Guru Maharaj to take blood sample, to give an injection and withdraw blood from him for a blood sample. 3 in the morning? Yeah, 3:30 in the morning. Медсестра пришла в 3:30 утра и разбудила Гуру Махараджа, чтобы взять у него анализ крови. And I was sleeping just on the next room to Guru Maharaj, and there were 2 other devotees. They were with Guru Maharaj. Мы спали в соседней комнате, и еще было с Гуру Махараджем 2 преданных. And this nurse, she came, she woke up. Because he was in a deep sleep. I'm sorry, can you repeat? There was a connection cut. This nurse came? Yeah, the nurse came. The nurse came and woke up Guru Maharaj, who was in a deep sleep. Эта медсестра пришла и разбудила Гуру Махарадж, который спал глубоким сном. And then Guru Maharaj woke up and she gave him a prick
means she gave him an injection to withdraw the blood. И вот Гуру Махарадж проснулся, и эта медсестра, она его сделала ему инъекцию. Then Guru Maharaj told her, "Are you chanting Hare Krishna now?" И он спросил ее: вы сейчас повторяете Харе Кришна? Because she is a nurse who Guru Maharaj has been preaching for the last, for 3-4 days before. Потому что это та медсестра, которую он уже проповедовал 3-4 дня до этого. So since she 3-4 days before that, she agreed to chant 1-2 rounds using clicker. И 3-4 дня до этого она согласилась воспевать по несколько кругов на счетчике, по 1-2 круга на счетчике. So on that morning, when she woke up, Guru Maharaj at 3:30 in the morning, Guru Maharaj woke up, and while she was preaching, Guru Maharaj asked her, "So are you chanting Hare Krishna mantra now?" И вот она пришла спустя эти 3 дня, разбудила его в 3:30 утра, вколола ему сразу иголку, и пока она там его колола, он сразу и спросил: а сейчас вы воспеваете? And then she said, "Yes, I'm chanting," and then after that she left. Она сказала: да, воспеваю, и ушла. And then Haridas Prabhu, he was next to Guru Maharaj, and Guru Maharaj asked him, "How is this devotee couple? There is one couple from Colombia. How are they doing now?" И в этот момент там был Харидас Прабху, и Гуру Махарадж спросил его: а как это вот пара преданных из Колумбии, как у них сейчас дела? Then I was actually on the other room and I could hear all this conversation going on. Хотя я был в соседней комнате, но мне был слышен этот разговор. Then I shouted at Haridas. I told him, "Haridas, you come out of the room and let Guru Maharaj sleep." Я закричал: Харидас, выходи из комнаты, пускай Гуру Махарадж поспит. It is not 3:30 in the afternoon, it is 3:30 in the morning, it is sleeping time, let him sleep. Это же не 3:30 дня тебе, а 3:30 утра, пускай он поспит. So like that, generally if, say we are in a deep sleep and if somebody come and wake you up, we will definitely get very upset when somebody wake us up in a deep sleep. Представьте, если вы глубоко, когда вы спите, глубоким безмятежным сном, ночью, и вас кто-то будет, что вы почувствуете? Ну, как минимум, вы расстроитесь. But there, Guru Maharaj didn't even show any sign of distress or upsetness. Но Гуру Махарадж не выразил ни малейшего вообще знака о том, что он как-то расстроился или что его потревожили. He asked the nurse whether she started chanting or not. Он стал ее спрашивать, успеваешь ли ты круги или нет. And after the nurse left, he asked Haridas how this devotee couple from Colombia, how are they doing now? И And после whether they этого revised the email or not. и он стал спрашивать после этого Харидаса, как эта пара поживает из Колумбии, чем они сейчас занимаются. So even in that little moment, after waking up from the deep sleep, even that little moment, he was just thinking about welfare of other devotees and that new nurse, whether spiritual welfare of the nurse and the physical welfare of the devotee couple from Colombia. То есть даже вот в этой ситуации, будучи разбужен в 3:30 утра, он думает о духовном благополучии этой медсестры, о физическом благополучии этой пары из Колумбии. Харибол! So these are some of the nice pastimes of how Guru Maharaj cares for his disciples, non-disciples even, in general for every devotee. То есть Гуру Махарадж на самом деле так заботится о каждом преданном. I've seen Guru Maharaj is one person who actually, even if devotees doesn't want to meet him, he will go to the devotees to meet them. И вот Гуру Махарадж это такая личность, которая даже если преданные не хотят с ним встречаться, он сам к ним пойдет и будет с ним встречаться. He is like that right from the first day I'm seeing him. Can you repeat, please? He has this nature
I've been noticing this nature of Guru Maharaj right from the first day I know him. И таким образом Гуру Махарадж себя ведет с самого первого дня, вот сколько я его знаю, вот он такой всегда был. I think many of you must have noticed this. He always moves around with devotees. He goes wherever the devotees crowds are there, he'll go there, he'll speak to them, even till late night, he'll call everyone, speak to one by one. Я думаю, что многие из вас тоже это заметили. Где бы ни была толпа преданных, Гуру Махарадж сразу едет к этой толпе. Даже если поздно, но уже поздней ночью он окружает себя преданными, с каждым лично разговаривает. And he continues the same nature even now. И даже сейчас он продолжает делать то же самое. Very difficult to, convince him to, go and take early rest or go and, keep him away from the crowd. Очень трудно ему говорить, пойти отдохнуть или как-то вообще отъехать от преданных подальше. I remember once when after Guru Maharaj had a stroke, this happened in January 2009. Bhakti Charu Maharaj, His Holiness Bhakti Charu Maharaj came to visit Guru Maharaj in the hospital. После инсульта в 2009 году Бхакти Чару Махарадж приехал навести Гуру Махараджа в больнице. And I was next to Guru Maharaj. I was trying to repeat what Guru Maharaj was saying to Bhakti Charu Maharaj. Я стоял рядом и пытался повторять для Бхакти Чару Махараджа слова Гуру Махараджа, чтобы ему было понятно. And at this point, during the conversation, Guru Maharaj shared with Bhakti Charu Maharaj one very, very important realization that he had. И вот в этом разговоре Гуру Махарадж поделился своей одной очень-очень глубокой реализацией с Бхакти Чару Махараджем. He said that in 1996, during the centennial year of Srila Prabhupada, the centennial, which means 100 years, anniversary of Srila Prabhupada appearance. Он рассказал, что в 1996 году, когда отмечалось столетие Шрилы Прабхупады, because Prabhupada was born in 1896, so 1996 was the 100th year. потому что Шрила Прабхупада родился в 1896 году, таким образом в 1996 году праздновал столетие. And Guru Maharaj said that during the disappearance day of Srila Prabhupada in the year of 1996, he was in Vrindavan to celebrate the festival. Он рассказал, что в день ухода Шрилы Прабхупады в 1996 году он был в Вриндаване и отмечал этот день ухода. And he was standing right in front of Srila Prabhupada Samadhi in Vrindavan, and the Arati was going on. Он стоял прямо напротив самадхи Шрилы Прабхупады в Вриндаване, и в это время шла арати. And Guru Maharaj said that somehow he had some kind of like a voice of Prabhupada. He heard some kind of like voice of Srila Prabhupada, that Prabhupada telling him. И в этот момент Гуру Махарадж услышал голос Шрилы Прабхупады, услышал, как Шрила Прабхупада говорит с ним. That in ISKCON we should care for everyone. И Шрила Прабхупада сказал ему: в ИСККОН мы должны заботиться о каждом. It is not that this particular guru only should care for their particular disciples. Не так, что вот этот конкретный гуру заботится только о своих конкретных учениках. Every leader in ISKCON should somehow try to care for every single devotees without seeing disciples, non-disciples. Каждый лидер в ИСККОН должен заботиться о каждом личном преданном, не разделяя их на своих или каких-то других учеников. Because we are one family under Srila Prabhupada. Потому что мы одна семья Шрилы Прабхупады. So he shared this wonderful realization with Bhakti Charu Maharaj. И он поделился этой замечательной реализацией с Бхакти Чару Махараджем. And I remember, and since then he started promoting more about Shiksha Guru and
and also trying to help more his non-disciples as well. Я помню, что именно с этого момента наш Гуру Махарадж, он стал больше и больше продвигать вот эту концепцию Шикша-гуру и заботиться не только о своих учениках, но и о других преданных тоже. Like all gurus in ISKCON, they should also give shiksha to non-disciples also, Как, by например, caring for. все гуру ИСККОН, они должны давать шикшу и другим и тоже преданным, таким образом заботьтесь о них. So he like try expanding himself as much as possible to even to others, non-disciples. Таким образом он пытался распространить себя все больше и больше, не только в своих учеников. So, do you want to hear more or? Thank you very much. These are very, very wonderful pastimes. I think you should write a book. You should write a book with all these pastimes. It will come. I have written down everything. It will come. You're writing? Yes. Oh, great. Thank you. Now I've written down everything. So in the future it will come out as a book. So it's already written. I mean it's there in my computer. I've written down everything. Okay, wonderful. Махавараха прабху, я вам сказала, что нужно книжку написать про это, про все. Он сказал, я все это уже записал, и однажды это выйдет в качестве книги. Харибол! Joyous are happy to hear about the book. Hopefully it will come. So should I continue or we should go to the next thing? How we can perform devotees inside our disciple meeting. Yeah, of course, we are very pleased to hear about these pastimes, but because of time, we would ask you to go to the second question, please. Okay. So now, how we can perform devotee care inside our disciple meeting among our God brothers, God sisters who live in Moscow and Moscow region and in Russia. То есть второй вопрос у нас был, каким образом можем практически мы здесь осуществлять заботу о преданных, о наших духовных братьях и сестрах, которые живут в Москве, Московской области или вообще даже во всей России. Actually speaking, Guru Maharaj is one person whom I know who specifically set up a whole big office in Mayapur called JPS office. Насколько я знаю, Гуру Махарадж это единственный гуру, который установил такой большой офис в Майяпуре. Он называется GPS office. And in this office, they have Guru Maharaj also gave a lot of guidance and advice and instruction to the office staff how to care for devotees, devotee care and especially disciple care. И сотрудникам этого офиса Гуру Махарадж дал огромное количество наставлений, вдохновлял их, рассказывал их о том, как можно заботиться о преданных, о всех духовных братьях и сестрах. And in that office, they still have some of the system that Guru Maharaj created on how to care for devotees, even globally. И в этом офисе до сих пор еще действует частично та система, которую установил Гуру Махарадж, система о заботе о преданных по всему миру. Vakreshwari Mataji and maybe who's the other Mataji who's in the office. Yeah, they will know about this. И вот Вакрешвари Матаджи, Аударья Лила, они работают там. In Guru Maharaj's office, because Guru Maharaj has set up a big office in Mayapur, JPS office, and he has more than 15 devotees working there. И в этом большом офисе в Майяпуре, в GPS-офисе работает около 15 преданных. Just how to keep in touch with the disciples, how to take care of the disciples. Они работают над тем, как наладить, сохранить связь со всеми преданными, как заботиться о них. Yes, Spanish section, yes, Russian section, yes, Bengali section, yes, English section, different section just to take care of different disciples from different part of the world. В этом офисе есть несколько отделов. Испанский отдел, русский отдел, индийский, английский, разные отделы по заботе о преданных. And also they have marriage bureau department in the office.
И также есть семейный комитет в офисе. To all of them, he has given a nice system, which I cannot show here because, but otherwise the system, I have seen the system once. But somehow, I mean, about 10 years back, the office staff at that point of time, they failed to implement it in full extent properly. И я немножко знаю об этой системе, но сейчас не могу, конечно, перед вами ее полностью раскрыть. Я слышал, как примерно 10 лет назад Гуру Махарадж передавал ее этим преданным, но в тот момент они не смогли в полной мере ее осуществить. But now, otherwise, for the last 6 years, Но сейчас, последние 6 лет, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. can you hear me now? Yes, now we can. And now, for the last 6 years, we have changed the management in office. For the last 6 years, the new management, they are really working hard and they are trying to re-establish and trying to follow up with the system that Guru Maharaj gave them before. за последние 6 лет был сменен менеджмент, то есть аппарат управления в этом офисе, и они теперь очень усердно работают над тем, чтобы воплотить вот эту систему Гуру Махараджа в жизнь. And they're slowly implementing those things in the office. То есть постепенно в офисе они это осуществляют. That's the whole idea. We set up the big office just to care for the disciples and devotees also. То есть, таким образом, весь этот огромный офис был специально установлен на том, чтобы осуществлять заботу о преданных. So in the office they do they have database of 40,000, 30,000 disciples, and the other 10,000 are shelter, siksha, and devotees, other devotees, aspire. Database? Yeah. И в этом офисе у них есть база данных, многих тысяч преданных, где все поделено, кто дикша ученик, кто шикша. So the office staff, they should send emails to these devotees, and also daily they should call certain number of disciples to find out how are they doing and all this. So like that, Guru has set up many things, given many responsibilities to them to take care of that. И у них там есть определенные обязанности, я так понимаю, у них есть план, скольким количеством учеников нужно написать письма в этот день, скольким позвонить. Hopefully the office staff will catch up with the speed of how Guru Maharaj thinks. И я надеюсь, что однажды офис сможет в полной мере вот эту идею Гуру Махараджа реализовать. Yeah, so like that, he also implemented this thing called local care coordinator. We call it in the system. There is one thing called LCC, local care coordinator. И they also work in the office? No, yeah, local care coordinator means, like, for example, it's a responsibility. I'll tell you later. Okay. И также Гуру Махарадж сделал такую систему, где он назначил местных ответственных за заботу о преданных. So in that, like for example in Moscow, we should have, for among the disciples, we should select one local care coordinator. Таким, например, в Москве нам нужно выбрать одного местного координатора о заботе, называется координатор о заботе о преданных. And then like this monthly, like how you all are meeting, you all should meet monthly, and then we should get together and see how we can help each other, what are the problems that we are facing, who needs help. So in this way, like meeting once in a month, we get to know each other more. То есть вы встречаетесь раз в месяц, узнаете, кто как живет, кому, может быть, нужна какая-то помощь, что происходит, узнаете друг друга ближе. And wherever, like, if you want to know who are the disciples in Moscow, office has the whole full details, who are the disciples in Moscow. So you get the name list,
Нужна такая тоже база данных по Москве, где будут записаны все контакты и прочая информация о каждом преданном. And once in a month, all of them come together like this, meet like this, like how you are meeting now. I didn't understand. Who is meeting once a month? We all meet, or just coordinators, or who? No, you all of you, along with the local care coordinator. The local care coordinator should call all of you to meet like this, like how we are meeting. И этот координатор, он всем звонит, приглашает на эту встречу, и вы вот так встречаетесь каждый месяц. And when we meet, we'll come to know each other's problem, and who needs help, how to help others. If one person, say out of like 30 devotees now, one person facing problem, other 29 should come together, help in whichever way they can help. И таким образом вы встречаетесь, узнаете друг друга ближе, в том числе о проблемах узнаете. Если, допустим, одному из вас 30 нужна какая-то помощь, то остальные 29 должны собраться вместе, сплотиться и помочь ему. So this is one of the best way to care among ourselves. И это один из самых лучших способов позаботиться вот на местах друг о друге. So like that, in the world, we can, there are like in many places, like in Australia they do this JSSS, and then in USA also in many places they do a JSSS, in Middle East. So once in a month, disciples get together and we meet like this and we speak about Guru Maharaj and also see if anyone in our group needs help. Такие встречи проводятся в нескольких странах, которые назвал Махавараха. И вот вы можете встречаться, разговаривать друг с другом и узнавать, действительно узнавать, кому какая помощь нужна. But the local care coordinator, they should know and they should keep a good record of all this and they should reporting to the office. So the office will report to Guru Maharaj. И вот этот вот координатор, у него должна быть база данных, где он должен подробно про всех записывать, и отчеты он уже должен посылать Гуру Махараджу. So like this, in Russia, wherever the disciples are there, they can be connected to different group. South Russia, East Russia. I didn't understand. How can we be connected with these parts of Russia? Like you have Moscow region, and then South Russia, whoever are there, disciples, they can also meet once in a month. Okay. Also have this coordinator. Yeah, you can appoint one local care coordinator in South Russia. Нам нужно назначить таких же местных координаторов, например, одного на юг России, еще один какой-то другой регион России. So different part of Russia you can appoint one local care coordinator. So they will call like this for a meeting once in a month and organize a meeting. И эти координаторы они должны таким же образом устраивать встречи раз в месяц, организовывать эти встречи. And then you can have one national coordinator also. И должен быть один национальный координатор. That you all can appoint yourself. К которому мы все уже можем обращаться. I hope I answered the question. Я надеюсь, что я правильно ответила на ваш вопрос. Yes. Devotees have questions, okay? Can you ask the question? So the question is, in what cases we should have devotees? We should have devotees financially when they have financial problems. What are the priorities? Priority is like, care means care can be divided into many parts. Забота, она может быть разных уровней. One is like emotional care. Например, эмоциональная забота. And then spiritual care. Духовная забота. Physical care. Физическая забота. Physical care means health.
Физическое означает здоровье. And then you have financial care also. И финансовая забота. So like this, there are different kind of care. So care can be divided into different parts like this. Таким образом, 4 уровня заботы. So among the group, you can identify who is expert in giving emotional care among yourself, who is expert. So you can take up that responsibility. И у себя в группе вы, пожалуйста, выберите того, кто может давать эмоциональную поддержку преданным. Назначите его как бы ответственным за это. And among yourself, some identify who is good in giving spiritual care. Those who are spiritually strong, you can give care, spiritual care for others. Также определите такого преданного, который может духовную поддержку оказывать, который сам очень силен в духовной жизни. And say if one of you are sick, then other devotees will get together, go and visit the devotees in that group. И если кто-нибудь один заболеет, то другие могут все вместе собраться и пойти навестить его. See in the hospital. Прийти к нему в больницу. Or if he's sick at home, see how we can help him, maybe cook for him, taking turn caring for him, take care of him, cook for him, many things like that. А если кто-то болеет и лежит дома, можно тоже как-то помочь ему, например, готовить, убираться, еще что-то делать. And maybe taking him to the doctor or finding the good doctor for him. Может свозить этого преданного к доктору или найти какого-то хорошего врача для него. And say if one of you in the group who doesn't have any money to eat and even for eating. Или может быть, если у кого-то в вашей группе нет денег, недостаточно денег даже для питания. If someone doesn't have money for basic needs, for eating, for clothing, for a shelter. Если у кого-то нет денег на самые основные нужды, на пропитание, на жилье, на одежду. And devotees can get together and discuss how to help the devotee, at least to support his basic needs like some food, some cloth and a small place to stay. В таком случае вы можете собраться все вместе и обсудить, как мы можем ему помочь, дать одежду, может как-то помочь жильем. Financial care doesn't mean that we have to buy a big car for him, a nice watch for him, or a nice house for him, a nice dress for him. No, that is not financial care. А финансовая забота не означает, что мы должны купить ему большую машину, хорошие часы, или дом, или какую-то дорогую одежду. Это не финансовая забота. Financial care means, say, if a devotee is sick and he doesn't have money for his treatment, so how we get together and collectively we can raise some money to support his treatment. Финансовая забота – это когда, например, у какого-то преданного не хватает, он заболел, у него нет денег на лечение, мы можем собраться все вместе и помочь ему в этом. Or if he doesn't have, like devotees in Ukraine now, some of them, the crisis in the war, so, but they need basic like food, shelter and cloth. So many devotees, they go together, they help. So like that, we can also do similar thing in this group. Как, например, преданные на Украине сейчас, у них кризис, война, и другие преданные, мы все вместе собираемся и помогаем им, и даем им как бы самые основные потребности, помогаем им удовлетворить. Таким же образом вы можете поступать и у себя внутри группы. So this is financial care, and if you think for spiritual care, if you think you're not, sometimes we may be very humble, we may think that we are not very qualified. И что касается духовной заботы, иногда мы из смирения можем думать, нет, мы недостаточно квалифицированы. So we can also refer that devotee to take spiritual care from, say, like Chaitanya Chandracharan Prabhu is there, we can guide them to them. И тоже можно обращаться к какому-то преданному, например, Chaitanya Chandracharan Prabhu, там у вас есть. So like that, these are the different kind of care. We get together once in a month like this,
we meet, we discuss, then we will identify who has what kind of problem, then we collectively, we try our best, whatever we can, we should next time. Вот это и есть забота о преданных. Вы встречаете раз в месяц, узнаете, что у кого происходит, и все вместе думаете, как можно этому человеку помочь, как о нем можно позаботиться. Does that answer the question? Я ответил на ваш вопрос? Okay. Okay, so, now devotees said that we are sorry we forgot to ask you how is Guru Maharaj now? How's Oh yes. I was supposed to tell that in the beginning. Да, это я виноват, это я должен был с самого начала сказать. Okay, in 1989, as you all know, Guru Maharaj was attacked in the airport in Spain, Madrid. Madrid, Spain. Все мы знаем, что в 1989 году на Гуру Махараджа напали в Испании. One mentally disordered person came to kill him. Один психически нездоровый человек хотел убить его. So that's why if you see in the neck, Guru Maharaj's neck, there's a big line here. И вы можете вот здесь вот на шее Гуру Махараджа видеть шрам. He came from behind while Guru Maharaj was in the airport. He came from behind. He tried to cut him here. Он зашел сзади него в тот момент, когда Гуру Махарадж был в аэропорту и пытался перерезать ему горло. And he almost lost his life at that point of time. И практически Гуру Махарадж уже почти уже умер в этот момент. And he lost a lot of blood in that incident. И он потерял очень много крови. So he was admitted in one of the hospitals in Madrid. В Мадриде его сразу же положили в больницу. And they did a blood transfusion. И сделали ему переливание крови. And with that blood transfusion, he contracted hepatitis C virus. И во время этого переливания крови ему занесли вирус гепатита С. Because at that point of time, in 1989, there was no technology to screen the virus. Потому что в тот год, в 1989 году, еще не проверяли кровь на наличие вируса гепатита С. And only we came to know that he has hepatitis C in year 2008 when he had a stroke. И узнали о том, что у него гепатит С только в 2008 году, когда он уже пережил инсульт. That is when we detected that he's carrying this virus in himself. И только, то есть только в этот был впервые обнаружили этот вирус. But till last year, there was no medicine to cure this vertical disease. Но буквально вот до этого самого времени еще не было разработано лекарство, которое могло бы лечить эту болезнь. So from 2008, since the time we detected, till last year September, he was just going on with his life, with this virus, carrying this virus. Таким образом, с 2008 года, когда мы обнаружили этот вирус, и до сентября 2014 года Гуру Махарадж просто жил с этим вирусом. And last year September, after we came to Russia for the Anapa festival, И вот в сентябре прошлого года, после русского фестиваля в Анапе, then as soon as we came back from Russia, we came to UK. From UK we went to Australia, Malaysia, then India. и после Анапы мы полетели в Англию, затем в Малайзию, затем в Индию, в Австралию еще. So during this period, we noticed that some symptoms where the disease has gone into the third stage, the chronic stage. И именно вот в эти наши перелеты после России мы обнаружили такие симптомы, которые указывали на то, что эта болезнь перешла уже в третью стадию. So that's when we took him to Delhi and admitted him in one of the hospitals. И поэтому мы полетели в Дели, и Гуру Махарадж положили здесь в больницу.
because this virus, they attack the liver in the body. Потому что этот вирус, он именно портит, уничтожает печень в организме. And this virus has almost eaten up 90% of his liver. И этот вирус практически съел 90% печени. So therefore he had a lot of complication in the body. Именно поэтому это привело к большим осложнениям. And when we came to Delhi, we met one doctor, a hepatologist. И мы приехали в Дели, встретились с гепатологом. And this doctor said, he said, with the symptoms that he is now, he may live maximum another 2 or 3 years. И этот доктор сказал, с этими самыми симптомами он может прожить максимум 2-3 года. And that night we were sleepless. В эту ночь он не спал. But then after 3 days later, we met another specialist, liver specialist, who is one of the world best. Но после этого мы встретились с другим специалистом по печени, который вообще известен по всему миру как специалист. And he said, Swamiji, don't worry, we have medicine for you. И он сказал, Свамиджи, не переживайте, у нас уже есть лекарство для вас. So now Guru Maharaj is taking this medicine and the treatment in this hospital. И сейчас Гуру Махарадж принимает это лекарство и проходит лечение здесь в больнице. And the blood tests, we do regular blood tests. И мы регулярно сдаем анализ крови. And now the blood test shows the virus has gone. И сейчас результат показал, что вирус ушел. So, but still it will take many more months for him, for the liver to regenerate. Но все равно еще понадобится много месяцев, чтобы печень восстановилась. Liver is one organ in the body which has a tendency to regenerate. Печень – это единственный орган в организме, который может восстанавливаться. So slowly when the liver regenerates, say after 6 months or something, then he should be becoming more healthier and energetic. Таким образом, если в течение 6 месяцев печень должна восстановиться и здоровье Гуру Махараджа должно улучшиться. If you know this Maharaj, what is his name? He passed away in Moscow. There's one Maharaj who passed away in Moscow. Yes, Purnachandra Goswami. Purnachandra Goswami Maharaj also died due to this. Да, Пурначандра Госвами умер тоже от такой же болезни. Sridhar Swami, he left his body in Mayapur due to this disease. Еще один Госвами тоже, я не слышала имени, в Майпуре тоже умер. But at that point, there was no medicine in the world. В то время не было лекарства еще в мире. And last year, the medicine, they found the medicine for this. И только в прошлом году разработали это лекарство. So for Guru Maharaj, it was Krishna's arrangement, it was just the right time. His disease went to the 3rd stage and the medicine also came exactly on the same time. То есть таким образом Кришна в самый последний момент это организовал для Гуру Махараджа. Уже болезнь перешла в последнюю стадию, и тут появилось это лекарство. So we have to thank Krishna for that. Нам нужно поблагодарить Кришну за это. So now the virus is gone from the body. Вируса уже нет в теле. But the virus, being a resident inside his body for many years, has damaged his liver. Но так как этот вирус много-много лет уже был в теле Гуру Махараджа и уничтожил печень, so we are staying here in Delhi to try to repair the damage, whatever damage has been done.
И теперь именно поэтому мы находимся в Дели и пытаемся вот все эти повреждения, которые он нанес, восстановить. So now he's on the right path of recovery. Теперь он на правильном пути восстановления. And most likely by first week of February we'll be going to Mayapur. И, скорее всего, первой недели февраля мы уже полетим в Майяпур. So I think we should also end here because 9 o'clock Gurma has to attend TOVP exhibit meeting on Skype. И я думаю, что нам сейчас стоит с вами закончить встречу, потому что в 9 часов Гуру Махарадж встречается с командой храма ведического планетария. So I thank all of you for giving me this opportunity to share some of my realization with all of you. Я благодарен вам за то, что мне позволили какими-то своими реализациями с вами поделиться. And I see very clearly that how you all in Moscow that regularly meeting once in a month, and this is a very healthy way to go. Я вижу, что вы здесь в Москве каждый месяц всегда встречаетесь, и это очень хороший способ поддерживать заботу друг о друге. So thank you all very much. And, what is it, Madhu? Кто-то преданных может себе здоровье, Махараджа, спасом, Okay, so devotees said that there are groups in many cities in Russia who are praying for. Very nice, very nice. Here are some of our devotees here. Харе Кришна, дорогие преданные. Примите мои смиренные поклоны. Я вместе с вами. We are always praying for Guru Maharaj's health. We are going on to pray for him. And also, remember, I wrote to you about the New Year's meeting. Вот этот диск, да, в котором мы рассказываем о том, Very nice New Year's meeting with songs, with dramas. да, что мы делаем для Гуру Махараджа, как мы пытаемся помочь. And in these songs and in this place, we show how we try to serve in Guru Maharaj's mission. So we are going to send this video to you. Okay, good. Just 1 second. 1 minute. Be online. Не отключайтесь. Слава, у вас такие диски есть, и только один такой диск? С собой только один. С собой один, да? У меня то самое дома, есть что-то файл. Yes, yes, Да, yes. хорошо. Thank you. Thank you very much. That was good. Yes. Okay, we'll stop here. Sorry? We'll stop here, Madhu. Okay, thank you. Thank you for your very much. Thank you. Hare Krishna. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна. Hare Krishna. Слава Гурудеву, его преданным.